Hello, nizere ko mumeze neza. Ubu tukaba tugiye kureba kuri general principles of homeostasis cyangwa se simply homeostasis nyirizina. Simply what is homeostasis? Uh, Sorry. Simply homeostasis can be considered as a dynamic equilibrium rather than a constant and changing state. Ni ukuvuga ngo homeostasis ni uburyo umubiri ukoresha kugira ngo utume variables zitandukanye mu mubiri cyangwa se ibintu bitandukanye mu mubiri bigume kuri rate imwe idahinduka. Nk'urugero, ubushyuhe bw'umubiri w'umuntu turabizi yuko ni degree Celsius 37. Rero mechanism cyangwa se uburyo umubiri ukoresha kugira ngo ubushyuhe bw'umubiri, ubwo ni urugero ndi gutanga, kugira ngo ubushyuhe bw'umubiri w'umuntu bugume kuri 37 degree Celsius. Ibyo rero nibyo twita homeostasis. So hari ibintu rero bikeneye kuba constant kugira ngo ubuzima bw'umuntu, not ku muntu gusa, even organisms, hari ibintu bigomba kuba constant bitagomba guhinduka kugira ngo the organism ibashe gusurvivinga cyangwa se ibashe kubaho. Nk'urugero, some of the variables zigomba kuba kept constant, nk'urugero ni temperature, especially for warm-blooded organisms, glucose, pH, water, ions, respiratory gases and osmotic pressure of body fluids n'ibindi byinshi bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ari pH of the body, turabizi ko twize ko nk'amaraso, the pH y'amaraso iguma ari 7.bingahe. Rero iyo pH igomba kuguma rimwe. Warya ibintu birimo acidic, warya ibintu birimo basic, iyo pH igomba kuba rimwe idahinduka. So rero we have some of the principal mechanisms mu mubiri zigomba kuba ziri kept constant. Nk'urugero, the maintenance of the steady body temperature involves mechanisms such as sweating. Nk'iyo hari ubushyuhe bwinshi cyane, kugira ngo tubashe gusohora nyine ubushyuhe, tugumenye bwa bushyuhe dukeneye, habaho guswetinga nyine tukava ibyuya. Ariko iyo hari ubukonje, umubiri contractinga cyane ugashesha urumeza, kugira ngo turinde yuko ubushyuhe buri mu mubiri busohokamo, kugira ngo maintaining 37 degree Celsius. So that's one of the examples. So the mechanisms occur whenever the internal body temperature becomes high or low. Ni ukuvuga ngo homeostasis uburyo ikora iyo iyo variable ibaye nyinshi cyangwa se ibaye ntoya. Ubwo iyo ibaye nyinshi dukoresha uburyo bwose tuyimanura kugira ngo tugere kuri normal value. Iyo ibaye ntoya dukoresha uburyo bwose tuyizamura kugira ngo tugeze kuri normal value. So that was an example on temperature. Then another thing is about maintaining the normal glucose level mu maraso, the normal glucose level in blood, uburyo iba maintained naho hakoresha principles of homeostasis. So when glucose levels are high, a hormone called insulin, iyo glucose iri nyinshi mu mubiri haba secreted hormone yitwa insulin, iba secreted by the pancreas hakoreshejwe ibyo twita beta cells. Hanyuma insulin it's stimulating the conversion of glucose as an insoluble glucagon in the body of the body cell, by the body cells. No kuvuga ngo glucagon, the insulin ituma the glucose iba ihindukamo glucogen ni uburyo glucose iba kept in the body, aho iba kept in the liver, sibyo? So rero icyo gihe iya glucose ihita ihindukamo glucogen, kwa ko nyine ariyo storing feature cyangwa se storing form of glucose mu mubiri, hanyuma isigaye akaba ari ikoreshwa. Ni ukuvuga ngo iyo ngiyo yindi twabitse bizakoreshwa ikindi gihe, noneho habaye iki? Igihe glucose yabaye nkeya mu maraso. So icyo gihe rero haba secreted icyo twita glucagon. Mutandukanye glucagon ni hormone, glycogen ni iki? Glycogen ni uburyo tubika the glucose mu mubiri. So the glucagon rero iba produced, sibyo? That glucagon iraba produced kugira ngo noneho mu gihe nyine blood sugar level cyangwa se blood glucose levels zabaye low, the glucagon izagira gute? Izagenda breaking down the glycogen, noneho the glucose twari dufite iri nkeya mu mubiri ibasha kugira gute? Ibasha kwiyongera, kwa ko iyo glycogen ibaye decomposed cyangwa se iyo iciwemo uduce, if you can say that way, iproducinga glucose. So rero iyi ni example nziza mu gihe turi kuzamura the blood
glucose level. Igihe yabaye ntoya tuzakoresha glucagon izatuma the stored glycogen idecomposing ikagivinga glucose yo gukoresha. Noneho mu gihe izaba yabaye high yarengeje the normal value, sibyo, yarengeje the normal value, hazakoreshwa iki? Insulin izatuma glucose iri excess noneho iba converted to what? To glucogen. So noneho ikindi is igihe water content in the blood ndetse no muri lymph fluids zibaye nkeya, it is stored initially by extracting water from the cells. Also the throat and mouth become dry. These symptoms of thirsty motivate humans to drink water. Ni ukuvuga ngo nk'iyo muri cells amazi abaye makeya, sibyo, iyo amazi abaye makeya muri blood ndetse no muri cells, bituma the cells zigize lining nk'iza throat ndetse na mouth, zituma throat na mouth ziba dry. That's the symptom ituma ujya kunywa iki? Ujya kunywa amazi, mbega motivating kujya kunywa amazi. So n'izindi. So n'ibindi, when high amount of salt and ions are present in the body, the kidneys produce concentrated urine. Ibyo byo twarabibonye turi kwiga about urine formation. Ni ukuvuga ngo iyo hari high amount y'ama ions menshi mu mubiri, ama kidney aproducinga nyine urine ziri very 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 concentrated. So rero this removes extra amount of salt and ions while conserving water and return to the body normal metabolic range. In contrast, when the salt and ions concentration are low in the body, kidneys is producing the urine iri very 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 dilute, hanyuma bikabasha kuconservinga salt and ions. Turabizi yuko this is the matter of solvent and solution. Uvuga ngo iyo ufite amazi makeya mu mubiri, niyo mpamvu ujya kuyagarika inkari ziri very very concentrated in salts, zandi zenda gusa umuhondo. Ni ukuvuga ngo tuzaproducinga out more salts kugira ngo turetaininga amazi menshi, hanyuma nituba dufite noneho amazi menshi kurusha isukari cyangwa se kurusha n'amasalts n'ama ions, nibwo uzajya kwihagarika nyine ukihagarika za nkari nyine ziri very very dilute zisa umweru nyine zimeze. Ni ukuvuga ngo tuba twavanyemo the excess water mu mubiri kugira ngo those excess water tubashe kuretaininga noneho back, tubashe kuretaininga the salts and ions. So noneho ikindi, a change in breathing and heart rate occurs in humans due to the various activities like exercise. Urabizi nko guhumeka iyo uri kwiruka cyangwa iyo uri muri physical exercises, the rate of breathing nyine irahinduka, sibyo? So ibyo ngibyo rero, that's as a result the amount of carbon dioxide produced and oxygen demand in the body increases. No kuvuga ngo carbon dioxide duproducinga nk'igihe turi muri activity dusaba ingufu, na oxygen dukeneye mu mubiri wacu biragira gute? Biriyongera. Kuvuga ngo dukeneye oxygen nyinshi, hanyuma kuko oxygen nyinshi iri kwita ikoreshwa muri respiration, bigatuma tunaproducinga too much energy and too much carbon dioxide, sorry. So the heart rate rero increases so that the blood flows rapidly to the tissues to fulfill the oxygen requirement and remove the carbon dioxide from the cells. Ibi ngibi rero kubera wakoze exercise nyinshi, the oxygen winjije nyinshi, waproducinze carbon dioxide nyinshi, bihita bituma noneho umutima utera cyane, noneho kugira ngo tugire gute tubashe kurimuvinga, kubera ko amaraso uko atembera mu mubiri niko agenda collectinga carbon dioxide yagiye iba produced muri respiration. So rero bihita bituma n'umutima utera cyane kugira ngo tupompe amaraso cyane abashe kugera mu bice byose akorekitinga the carbon dioxide bigize gute be producing carbon dioxide bibashe gukorekitinga carbon dioxide yose yabaye produced. So also the speed and depth of breathing increases, the body works to normalize breathing and rate when activity stops. Bihita bituma nyine ibyo bikorwa byose kubera uwo murimo urimo, bihita bituma guhumeka cyane byiyongera, mbega the rate of breathing yiyongera, noneho uretaininga the normal state mu gihe umaje nyine kugira gute guhagarara, cyangwa se iyo utuje activity uzirangije, nibwo uretaininga back the what? Nibwo uretaininga back the normal body condition. So ikindi rero, it's about the pH of the blood is regulated ifite karindwi kuri n'ibice bitatu, sibyo, 7.3 65 ni pH yayo ntabwo ijya irenga cyane. So twabonye ko blood is one of the buffer solutions. So the tolerable lower and upper limit for human body is about pH ya karindwi ndetse na and P. Mbega ahantu umubiri wawe ushobora kwihanganira, mbega pH umubiri wawe ushobora kwihanganira ni
karindwi kugera kuri karindwi n'ibice umunani, sibyo? Karindwi kugera kuri karindwi n'ibice umunani, ni ukuvuga ngo the lower limit ni karindwi, the upper limit ni karindwi n'ibice umunani. Bibaye hejuru ya karindwi n'ibice umunani, that's danger. Bibaye lower, that's a danger 2. Bibaye lower ya 7.8, that's a danger 2. So turabizi yuko what's pH ubundi? pH measuring alkalinity and acidity, ariko simply pH corresponds with the ira corresponding with what? Ira corresponding with the concentration of ion molecules cyangwa nani hydrogen ions muri solution. So to prevent a change in the pH, all body fluids including cell cytoplasm are buffered. Ama body fluids yose abagize gute? Abari buffered. Twebwe nk'abantu biga chemistry tuzi what a buffer solution is. A buffer solution igihe tuzafata a weak acid tuyivange with its corresponding salt, sibyo? Its corresponding what? Salt. So rero ibi ngibi bizatuma a buffer solution ari one of the solutions is resisting the pH change. Ni ukuvuga ngo pH change ntabwo ijya izataka cyane ngo nazo zitume zigira gute, cyangwa bitume ngo nazo zigira gute, zichanginga pH. So buffer rero is a chemical or a combination of chemicals absorbing either hydrogen ions or hydroxide ions. So what are the components of hemostatic mechanism? Simply, component of hemostatic mechanism simply mbega ibintu bituma hemostasis iba, ntago hemostasis yakorwa hatabayeho icyo twita stimulus. Ubwo kuko twize nervous system ndetse na endocrine system, I think if we say stimulus you get what it is, sibyo? The stimulus simply ni change in internal environment. Ni ukuvuga ngo ikintu kibaye either ni ubukonje bubaye outside in the environment bituma nyine umubiri wawe uhita uzamura utangira gukonja. Icyo ngicyo rero nicyo stimulus. Mbega ntago habaho response of homeostasis hatabayeho a certain stimulus, sibyo? Stimulus rero twebwe tuzi hari izo dushobora kuvuga outside tubona mu buzima busanzwe, a touch, seeing n'ibindi, ariko even no mu mubiri mo imbere iyo izo sugar levels zizamutse cyangwa se iyo izo pH zizamutse, the body recognizes that. So izo pH changes and the change, just a change niyo stimulus nyine iri butume the body igira gute, yaacting. So the stimulus rero zifatwa n'ibyo twita receptors. Actually receptors ni ama nerve cells. These nerve cells nyine zihita zohereza information kuri central nervous system, ariyo hano twise control center, sibyo? Central nervous system rero ihita ifasta change yabaye, ikafata iyo change ikayikompara na normal level tugomba kuba dufite. Niba ari ubushyuhe, ari ibyerekeranye na temperature, turafata se stimulus ije itumye temperature imanuka kuri normal level cyangwa se itumye izamuka kuri normal level dufite. Niba ari certain thing ituma the glucose level izamuka, rero se glucose level ihari, is it lower or higher to the normal level dufite? None ibi ngibi nibyo bituma the central nervous system, ariyo twita nyine the brain actually, sibyo? Ariyo hano twahise control center, ihita idecidinga what to do. So what to do rero izazigira gute? Izazijyana ku cyo twita effectors. So effectors zishobora kuba ama muscles, nk'urugero nk'iyo ndakomeza nanga urugero nk'izo ngero z'ubushyuhe n'iki. Niba ari ubushyuhe buri kuzamuka, tuzahita stimulating the glands, sweat glands, tuhita tuzistimulating producing out the sweat, sibyo? Niba tugiye kuvuga kuri niba ari nubwo sweat glands nyine ubwo ni mu gihe temperature yabaye nyinshi, noneho mu gihe temperature yabaye down tuzahita noneho dufata like the muscles, tuzibwire muscles contracting, tugire gute, to keeping the body temperature internal itagira gute, idasohoka. So the effectors rero zishobora kuba especially glands, ariko n'ama muscles ashobora kugira gute kwinvolving. Izo tuzita effectors. So effectors rero nizo zizatanga the response dushobora kuyibona twebwe outside the body, tukayibonera shivering, gutitira nyine nk'imbeho ije, no gushesha urumeza cyangwa se kubira ibyuya mu gihe the temperature ibaye nyinshi. Ariko wenda tunavuze no kuri tunavuze even kuri glucose level, ibyo byo ntabwo ari ibintu ubasha kugira gute, si ibintu uhita ubona ako kanya, sibyo? Ariko nituvuga ati umuntu anyweye nk'amazi menshi arengeje igipimo, uzajya nyine uzagira do stimulus zo kugira gute, zo kujya mbega uzabona izo response zo kujya kwihagarika often kugira ngo quantity y'amazi tuyigabanye mu mubiri, hanyuma to maintain the salts and ions. So cyangwa se nituvuga nko kuri icyo ngicyo cyo kugetinga thirsty, mu gihe uri kubura amazi mu mubiri akaba makeya, uzumva
that kind of response muri throat and mouth bihita bikorohereza kujya kugira ute, kujya gushaka amazi unywe kugira ngo umubiri wawe ubashe kugira gute, ubashe nyine gukomeza gukora neza. So noneho rero homeostasis dufite ibyo twita the negative and positive feedback, ariko ngira ngo negative na positive feedback tugeze tubivugaho tuvuga muri nervous and endocrine systems, ariko the negative feedback icyo imaze, simply negative feedback are those actions zose zikorwa n'umubiri kugira ngo to reversing the direction of change. Ni ukuvuga ngo ibikorwa byose bibaye bituma niba wenda nk'ubushyuhe buzamutse, ibikorwa umubiri ukora kugira ngo urivasinge, mbega noneho ubushyuhe bugabanuke, kuko ni ukuvuga ngo the negative feedback yo irakora mu buryo bwo irakora mu buryo bwo kugabanya, sibyo, kugabanya the effect of the effect of the, cyangwa se kugabanya the response, sibyo. Ni ukuvuga ngo ira slowing down the direction, cyangwa se ijye in reverse direction of the change. So rero the negative feedback is a response in which, ni ukuvuga ngo ni response itangwa in which the system functions in such a way as to reverse the direction of change, sibyo. Ni ukuvuga ngo ni uburyo mechanism zose zikorwa n'umubiri either on both organisms kugira ngo tugire gute, kugira ngo turwanye cyangwa se tugabanure, tushyire down, sibyo, turwanye cyangwa se tugabanure dukore in reverse direction of the change turi kugira gute, turi kubona. So rero the response system tends to keep things constant, allowing maintenance of homeostasis. Ni ukuvuga ngo impamvu dukora ibyo ngibyo tuba turi kugira ngo ibintu bibe kept constant. Ni ukuvuga ngo the processes wenda ziri bube kugira ngo tuzamure ubushyuhe mu gihe buri kugabanuka in the surrounding, cyangwa se kugira ngo tubumanure mu gihe buri kwiyongera in the surrounding. Ibyo byose ni ukugira ngo internally the body temperature nyine igaruke kuri normal. So the regulations of body temperatures bazitanzeho like one of the examples dukoreshamo the negative feedback, ndetse na ionic balance and blood pressure are most common type of negative feedback systems, sibyo. Izo zose ni example za negative feedback mechanism. So another thing is about positive feedback is the response to amplify. Positive feedback ayo the variable itanzwe ni response itangwa kugira ngo noneho tuyongere. So we've studied like about reproduction, twabonye ko in reproduction for a baby to the mommy ari kuri labor, sibyo, yari kubyara, the most important thing yo kugira ngo umubyeyi abyare, it's about the uterus contraction. So uterus kugira ngo ibe contraction habaho production of hormone called oxytocin. That oxytocin rero kugira ngo ize oxytocin iba secreted ituma the uterus nyine contracting inshuro nyinshi, many times and strongly, noneho bikahita bituma nyine the birth of the baby nyine yoroha, sibyo, the birth of the baby yoroha. So rero the positive feedback izaba kugira ngo noneho tuvuge ati produce more oxytocin, komeza producing oxytocin nyinshi. The more oxytocin being produced, the more the contraction ziba nyinshi and effective, noneho no kubyara bikagira gute, bikora. No kuvuga ngo rero the positive feedback is for amplifying, sibyo, niyo kugira ngo amplifying the variable cyangwa se the change tugire gute, tuyizamure nyine tuyihereze nyine tuyizamure ikomeze ibe nyinshi cyane kugira ngo tubashe kwataininga a certain purpose nyine runaka mu mubiri. Another kind of example ya positive feedback is about breastfeeding, or we saw it ko muri breastfeeding nyine nk'iyo umubyeyi ari konsa umwana, uko umwana akomeza akora ku ibere niko habaho production of prolactin, hanyuma igastimulating mammary glands kugira ngo zikomeze ziproducing breast milk. So bigatuma uko umwana akojeje umunwa ku ibere bituma amashereka akomeza aba menshi, yiyongera aba menshi cyane, akomeza aba menshi. Nuvuga ngo that's a positive feedback. We are not altering the production of milk, ahubwo we are stimulating it to be produced and to be produced even more, sibyo. Nuvuga ngo the positive feedback is for amplifying the change in variable, cyangwa se is for giving more of the response, mbega tukayigira as maximum as it could be. So ubwo rero like one of the ibyo washyira nyine muri icyo wabasha like gutoramo nuko the negative feedback is for slowing down, sibyo, cyangwa se is for working in, not only slowing down, sibyo, ishobora no kuzamura sometimes mu gihe ibintu biri low, biri under the normal level. So is for
is for attaining the normal level. Simply nicyo negative feedback ikora. Noneho positive feedback yo ari nayo iba n'inshuro nkeya, nta nubwo ikunda kubaho kenshi cyane mu mubiri, ariko negative feedback yo iba inshuro nyinshi 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 cyane. So yo ituma rero umubiri ugira gute, ugira gute, the response iba nyinshi kurushaho. So rero how does the endocrine and nervous system control, cyangwa se how they control, arizo twise the control center, sibyo? Niyo twise control center hariya mu bijyanye na homeostatic cyangwa se homeostasis component, sibyo? The homeostasis component ibijyanye nayo. So simply in human body, all organs and organ systems ziba controlled by the nervous ndetse na endocrine systems. Nervous na endocrine systems nizo zigira gute, nizo zikontorora the organs zose zitugize. So the nervous system rero controls the activities of body parts by reacting quickly to external and internal stimuli. External ndetse n'ama internal stimuli agenda aba mu mubiri aba acted upon n'ama nervous ndetse na endocrine systems. So the endocrine system rero regulates those activities slowly, but it effects are long lasting. Ibyo ngibyo twigeze kubitandukanya, dutandukanye the nervous system ndetse na endocrine system. Ruvuga ngo uburyo nervous system ikora, cyangwa se mu control ya nervous system iri so quick kandi ikamara igihe gitoya. Quick cyangwa se first and short, sibyo? Imara igihe, effect zazo zimara igihe gitoya kenshi, ariko the endocrine system yo iragenda ira affecting slowly, ariko the effects zazo ni long lasting, sibyo? Bang effects zazo niyo tuvuze wenda nk'urugero the growth hormone. The growth hormone ntabwo ari ikintu ntabwo ari ikintu cyita gikoresho, ntabwo ari hormone ihita iba produced ako kanya ngo uhite ukura ngo that time, sibyo? Ni ibintu bigenda biba produced buhoro 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 buhoro, ariko the effect it's a long time effect uzagira mu buzima bwawe bwose. So rero ariko iyo turi kuri nervous system like the way of reflex actions zikorwa zikorwa na spinal cord, ibyo ngibyo urabizi ko ni ibintu biri quick, byihuse cyane, biri so first, ariko bimara umwanya muto of course. So rero the hypothalamus is a part of the brain nervous control center located just above the brain stem and consists of a group of neurons that forms the primary link between the nervous system and the endocrine system. So this small part of the brain is responsible for regulating many key body processes. Bigeze tuvuga icyo hypothalamus maze ira keeping some of the hormones, cyangwa se ina producing them. So rero including internal body temperature, hunger, thirsty, blood pressure and daily body rhythms, n'uburyo umubiri wawe ugira gute ugenda. Hypothalamus ahantu iri situated hano muri mid brain iragize gute, nani aho iri hejuru ya mid brain gatoya, no hejuru ya pituitary gland no ku rundi ruhande iragira gute, niyo ikontorora umubiri wacu buri munsi muri activities zose dukora. So rero twigeze tuvuga kuri antidiuretic. Actually impamvu ndi kugenda nsimbuka bino nuko nzi ko twagiye tubivuga muri urine formation. The antidiuretic hormone cyangwa se vasopressin ni principal compound icontrollinga water balance mu mubiri, sibyo? Iracontrollinga water balance mu mubiri, niyo igena ko kwihagarika the urine iri highly concentrated, ni nayo igena kwihagarika urine iri very very dilute. Ni ukuvuga ngo yo igira gute, imaintaininga water balance mu mubiri, sibyo? Ni ukuvuga ngo iyo amazi ari menshi, the ADH is stimulating the kidney gukora muri ya process ya kabiri ya reabsorption, kwabsorbinga nyine amazi, kwabsorbinga like kwabsorbinga amazi make kuko deja mu mubiri harimo amazi menshi, hanyuma ukajya kwihagarika very very dilute urine. Ariko iyo amazi ari makeya mu mubiri, irategeka the kidney igende igire gute, igende igire yabsorbing noneho amazi menshi muri za filtrate za urine, yongere yabsorbing back, hanyuma niyo mpamvu nicyo cyagiye uzaye kwihagarika ukabona uri kwihagarika like the yellow, if you can say yellow urine. So rero what are the causes of changes muri homeostasis environment? Uvuga ngo environment yo muri, cyangwa se nibihe bintu bituma nyine the environment ishobora kugira gute, cyangwa se homeostasis environment ihinduka, wari uriho wibereyeho neza ariko balance yawe mu mubiri iratakaye. Ni iki kintu gishobora gutuma the homeostatic balance yawe itakara? So homeostasis is maintained through a series of control mechanisms. When homeostatic process is interrupted, the body can correct or worsen the problem. Uvuga ngo iyo umubiri ubaye
ubaye interrupted nyine mu bijyanye na homeostatic mechanism, ishobora gukorekitinga iyo mistake cyangwa se ikaba yagira gute, ikaba yagira ibintu bibi kurushaho. So rero bitewe n'ama influence atandukanye, so there are external, hari ibintu biri external, hakaba n'ibigize gute, hari ibiri intano hakaba n'ibiri external. Ari insulinye intano mvuga ngo ni external. So hari ibiri intano bikaba na external causes influencing the body's ability to maintain homeostatic balance. One of them rero ni internal causes zirimo nka heredity cyangwa se ibyo uruhererekane wavanye ku babyeyi bawe. So the genetic cyangwa se reproductive causes, nk'urugero a variety of diseases and disorders occur due to the change in the structure of functions of genes. Ni ukuvuga ngo umubiri ushobora guhinduka bitewe n'uburyo genes zawe zahindutse, bitewe n'iki, na genes z'ababyeyi bawe nyine, of course. So for example, cancer can be genetically inherited or can be induced due to the gene mutation from an external source such as UV radiation or harmful drugs. Ni ukuvuga ngo cancer ishobora kugira gute, ishobora hari bishoboka yuko umwana wawe ushobora kumwanduza cancer cyangwa se akavukana nawe cancerous cells, sibyo? Bitewe n'iki, ishobora kuba hereditary, sibyo, cyangwa se ikaba even induced bitewe na gene mutation ibaye mu gihe wari uriho nyine, wenda ibintu uri kubara, ibintu uri guhura nabyo, cyangwa se the radiations ziri gustrikinga umubiri wawe. So another disorder rero, it's about type 1 diabetes cyangwa se AS type 1 diabetes occurs due to the lack of inadequate production of insulin by the pancreas to respond to the changes in the person's blood glucose. Ni ukuvuga ngo diyabete y'icyiciro cya mbere ni igihe quantité ya insuline yabaye nkeya mu mubiri, sibyo? Quantité ya insuline ikaba nkeya, hanyuma yamara kuba nkeya, that quantity of insulin bigatuma bigatuma deregire, twavuze mu mara insuline ni uwuhe mara insuline? Ni ukugarura cyangwa se kugabanya efficiency, ni ukugabanya glucose level mu maraso, sibyo? The glucose level mu maraso tukayigabanya tukayigarura down, sibyo? Rero iyo insuline itari kuba produce, iri nkeya cyangwa se iri inadequate, of course, bituma the blood glucose level igira gute, iba nyinshi cyane, sibyo? Iba nyinshi cyane. So ariko hari nubwo glucose insuline ishobora no kuba nyinshi cyane, sibyo? Ishobora no kuba even nyinshi kurushaho, hanyuma tukavanamo the glucose nyinshi cyane zikaba removed. So ikindi rero, it's about external causes, nk'urugero nutrition, bitewe n'imirire y'inyamaswa cyangwa se imirire y'organism. Ariko for us as a people, ni ukuvuga ngo a diet lacking specific vitamin, nko kubura vitamine imwe runaka mu byo urya, cyangwa se all mineral leads to the cellular malfunction, bituma nyine amaserire yawe cyangwa se cells zawe zikora nabi. Nk'urugero a menstruating woman, nk'umumama cyangwa se inkumi iri mu bihe bya menstruation, ufite iron deficiency cyangwa se uri kurya nk'ibiryo bidafite fer ihagije cyangwa se iron ihagije, azagira anemia cyangwa se irangwa yo kubura amaraso, sibyo? Anemia, sibyo? Azaba anemic. So rero some of the foods zifite fer, ibishyimbo ni ibya mbere, sibyo? Ibishyimbo ni ibya mbere mu kugira fer. Actually ibinyamisogwe byinshi bifite ubutare muri byo. So ushobora rero kurya amafunguro cyangwa se kurya nabi, ibyo twita kurya nabi. Ntubifate nka kurya nabi, ntubifate no kubura ibyo kurya gusa, sibyo? Ushobora no kurya nyine ibirengeje urugero, sibyo? Nabyo buriya aba ari ukurya nabi, sibyo? Kurya ibirengeje urugero cyangwa se gufata indyo nyine irengeje intungamubiri zirengeje urugero, niba ariko twabyita. So as iron is required for hemoglobin, an oxygen transport protein present in the red blood cells, the blood of an anemic woman will have reduced oxygen carrying capacity. Ni ukuvuga ngo nyine bizatuma amaraso y'uwo muntu uri anemic agira reduced oxygen carrying capacity, cyangwa se atabasha gutwara oxygen bihagije. Another thing is about physical activities, bitewe n'ibihe urimo cyangwa se n'ibikorwa ukora bya buri munsi, cyangwa se even n'iby'umwanya muto urimo for that moment. So physical activity is essential for proper functioning of our cells and bodies. Adequate rest and exercise are examples of activities that influence hemostasis. Ni ukuvuga ngo kuryama bihagije cyangwa se kuruhuka bihagije no gukora amasiporo bituma nyine influencing the activity of homeostasis.
ariko ku rundi ruhande even the lack of sleep causes ailments such as irregular cardiac, nko kuryama nyine bidahagije bishobora gutuma umubiri wawe ugira umunaniro, umutima utera nabi n'ibindi. Ikindi rero, overweight and obesity, kurwara obesity cyangwa se kurya ibiryo, kugira umubyibuho ukabije, are related to poor nutrition and lack of physical activity that greatly affects many organ systems and their homeostatic mechanisms. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze pure nutrition, it's either kubura ibyo urya bifite ibyega twabara nk'indyo yuzuye, ariko ku rundi ruhande no kugira gute, no kurya nyine ibirengeje ibyo ukeneye nabyo ni pure nutrition. Hanyuma rero iyo pure nutrition no kubura agasiporo, ibyo byose bishobora kugira gute kukwafekitinga umutima wawe, indwara z'umutima zikaba ziraje, iz'ubuhumekero reka sinakubwira, like everything. So rero rero increase in person's risks, ibi rero overweight na obesity biri increasinga a person's risk of developing heart diseases, type 2 diabetes and certain forms of cancer. Ni ukuvuga ngo no kugira diyabete yo mu cyiciro cya kabiri ndetse n'amakanseri atandukanye, sibyo? So mental health rero, ibijyanye n'uburyo mu mutwe wawe n'imitekerereze yawe ihagaze, both the physical and mental health is inseparable. Ni ukuvuga ngo physical cyangwa se ibikorwa ukora ndetse na mental health yawe ni ibintu tutatandukanya, bihorana, kuko actually mental health yawe iradependinga ku bikorwa uhoramo in everyday life. So negative stress nk'urugero, cyangwa se iyo twita distress, leads to thoughts and emotions harmful for homeostasis mechanisms in the body. Buriya umuhangayiko nawo ubwawo ushobora nyine gutuma umubiri wawe urangara, if you can say so, ugatuma nyine some of the homeostatic activities utagira gute, utazifulfillinga neza. So rero that's about external causes cyangwa se lifestyle. Another thing rero, it's about environmental exposure. Ni ukuvuga ngo uburyo ibigukikije, uburyo bikugeraho. Many substances such as toxins, including pollutants, pesticides, natural and synthetic drugs, plants and animal products, interfering at cellular levels. Modern medicine's practice can also be potentially harmful in case of wrong or overdosage. Ni ukuvuga ngo kugira ama pollutants cyangwa se gufata ibintu by'amapollutants byangiza ikirere, iyi miti batera ibihingwa bitandukanye, sibyo? Ndetse n'imiti, sibyo? N'imiti ushobora kuba exposed, kuri ayo mapollutants akakwangiza, cyangwa se ku miti ushobora gufata overdose nyinshi, cyangwa ushobora gufata dose nyinshi, cyangwa se ibyo twita overdosage, bigatuma gute, bigutera kugira ikibazo cy'uburwayi, sibyo? So for instance, cyangwa se for example, drug overdose affects the central nervous system. Kunywa imiti myinshi cyane ndetse n'ibiyobyabwenge nabyo twabibara, bya affecting the central nervous system. So disrupts rero, disrupts breathing, affecting central nervous system, byangiza imihumekere yawe ndetse binatume heartbeat yawe itagenda neza mu mubiri. So it can further result in coma, bino bishobora kuguteza coma, kujya muri coma, brain damage ndetse n'urupfu. So therefore, alterations or interruption of beneficial pathways, whether caused by an internal or external factor, will result in harmful change in homeostasis. Therefore, adequate positive health influences are to be taken into consideration in order to maintain homeostasis. Actually, ukwiye kubaho neza kugira ngo maintaining homeostasis. Kubaho neza nta kindi ni ukurya indyo yuzuye. Actually ngo ntibinahenda kurya indyo yuzuye, irifo kumenya yuko upikinze like everything mu byo ukeneye kurya, ibinyamisogwe, ibyo ibitera imbaraga, ayo mateke, ibyo bijumba, imyumbati, like everything, ibyo binyabisogwe, ibishyimbo, hanyuma ntibibagirwe n'utuboga, dodo, amashu, izo nazo ntabwo zihenze, wanazitera mu rugo. Ntiwibagirwe ibikomoka ku matungo, inyama n'ibindi, cyangwa se n'igi wenda, kuko inyama wenda twavuga ko zihenze, ariko igi ntabwo zirirengeje 200 igi rimwe. Rero ugiye ubona igi rimwe mu minsi 2, it's good. So that ako ariko karagaciyemo. So rero kugira ngo ugire
homeostasis yawe igire gute, ibe ikunde, ni ukugira nyine lifestyle nziza. Ikindi ubwo rero maze kuvuga ku mirire, ikindi ni ukugira physical activities nyine. Buriya no kwicara hamwe ntabwo ari ibintu byiza cyane. Menya ukore, hanyuma wibuke n'umwanya wo kuruhuka, sibyo? Numara kubona umwanya wo kuruhuka ugire gute, uruhukemo nawo, mbega ukoreshe neza nawo uruhukemo. Hanyuma numara kuwuruhukamo ukore physical exercises, wirukanke, ugire gute, utere unagende n'amaguru, wenda niba kwirukanka biri complex, niyo wagenda n'amaguru intambwe, bavuga ngo intambwe ibihumbi 10 ku munsi nazo zagufasha. Urambwe icumi ni nk'ahantu wagenda nk'ikilometero I think, simbizi. So byaterwa n'urutabwo utera uko rungana, biranumvikana. So rero mbega ibyo ngibyo biratuma umubiri wawe ukora neza, ubashe kumaintaininga hemostasis. So ibi rero twari tumeje kuvuga hano hejuru ni ibintu bishobora kuaffectinga cyangwa se bishobora gutuma hemostasis mechanism yacu iba hindered cyangwa se iba interrupted, ntibashe gukora neza, if we can say so. Hanyuma rero kugira ngo tumaintaining homeostasis dukenera ibyo twita tissue fluid. So the tissue fluid, reka turebe uburyo ziba formed. Actually ziba formed by blood, ndetse n'ibiba bizigize, ndetse n'uburyo zimuvinga zikava mu mubiri. Simply, formation of tissue fluid is based on different pressure of flowing cyangwa se starting slow the blood through capillaries. Tubizi nyine amaraso agera muri capillaries, ya mitsi ya nyuma na nyuma na nyuma na nyuma. So hydrostatic pressure, a hydrostatic pressure is produced at the arterial end of blood capillaries, which is generated by the heart. This results in expulsion of water and other solutes. Novango, the the blood turabizi ko turi closed, dufite closed circulatory system, bivuga ngo the blood iraflowinga muri blood vessels. So izo blood vessels rero, interaction yazo with the cells ziri outside the blood izagira gute? Turabizi yuko blood izakoyaringa amazi aturutse muri cell, ariko nta contact izabaho, hazabaho nyine medium between themselves, habeho osmosis, amazi flowing. Ikindi by diffusion the metabolic waste ziturutse muri cell zizinjira muri blood, zibe transported out by diffusion. So rero icyo twita the tissue fluid ni fluid zizaboneka hagati mu cells cyangwa se ziri outside the cells, sibyo? Arizo ziba zabaye result of the expulsion of water, sibyo? Expulsion, mbega water twamaze kuyivana muri serum, sibyo? Serum aribyo turabizi ko that is a body fluid yitwa gutyo. So noneho rero so ni ukuvuga ngo rero iyo tumaze guproducinga the tissue fluid, as the blood and the surrounding cells continually add and remove substances from the interstitial fluid, its composition continually changes. Ibintu bigize nyine tissue fluid generally consists of water and solvent containing sugars, salts, fatty acids, amino acids, coenzymes, hormones, neurotransmitters, and metabolic wastes ziturutse muri cells. Ibyo bintu byose nibyo bigize iki? Nibyo bigize the tissue fluid. Hanyuma rero mark that cyangwa se note that yuko there are no proteins zirimo hano, sibyo? Proteins zihari, they are very 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 lightweight proteins. So rero ikindi rero hari ikintu tugomba gutandukanya, not all the blood cyangwa se not all the contents of blood pass into the tissue. Ni ukuvuga ngo ntabwo ariko twabonye yuko kugira ngo tissue fluid zibe formed harabaho ino movement ya this osmosis, niri butume hasigara nyine ibintu biraba left outside, mu gihe blood yamaze ku expellinga the water and nutrients out of itself, nizo tuzabara as tissue fluid. So noneho all the contents of blood, nk'urugero red blood cells, platelets and plasma proteins, ntabwo zishobora kugira gute? Ntabwo zishobora guplasinga through the walls of the capillaries, kubera ko ziri very heavy, so they are too heavy, ntabwo zishobora gusohoka muri walls of capillaries. Rero zo ziraba left outside, sibyo? Zo ziraguma muri capillaries zacu. How are you?
So sorry, so rero izo zo ntabwo izi zo zizaba left behind, sibyo, zo zizaba left behind. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko the the blood zitandukanye iki, the blood ndetse na tissue fluid are not the same, sibyo. Tissue fluid and blood are not the same, ziratandukanye cyane, sibyo. So rero the resulting mixture that does pass through is essence blood plasma without plasma proteins. Ni ukuvuga ngo blood plasma nayo turayisanga muri tissue fluid ariko idafite plasma proteins. Kubera iki plasma proteins zitarimo? Twigeze tubisobanura turi kuvuga kuri urine formation. The blood plasma impamvu iba itarimo cyangwa se impamvu blood plasma zitabasha kuba filtered out ni ukubera ko zigize gute, ni ukubera ko ziri heavy weight, sibyo, ziraremereye, zifite weight iri hejuru cyane, they are too large kugira ngo zibashe gupasinga muri membrane, so that's why zo zitabasha kugenda. Something to note, azi nk'uko muri urine tutajya tubonamo the proteins, tubonamo the lightweight proteins zikeya cyane, duke, ni nako muri tissue fluid nta proteins tubonamo, sibyo. Tissue fluid nta proteins tugira gute tubonamo. So what about rero movement? Ni ukuvuga ngo twavuze yuko the tissue fluid ziba mu ho twita tissue spaces cyangwa se muri ya space iri hagati y'ama cells. Rero kugira ngo turinde yuko cells ziba overflown by the tissue fluid, the tissue fluid zigomba gusohoka mu mubiri, birumvikana. So the tissue fluid rero can pass into the surrounding lymph vessels. Lymph vessels ziba zegereye nyine the tissue cyangwa ziba zitegereye tissue spaces, niho tissue fluid izanyura, sibyo, noneho ibe considered as lymph, sibyo. Something to note ni uko tissue fluid iba ifite the white blood cells, kwa ko white blood cells nyine turabizi yuko they are there for what? They are there for fighting against infections, sibyo. So rero the lymphatic system rero returns proteins and excess interstitial fluid to the blood circulation. Thus, it is transported through the lymph vessels to lymph nodes and ultimately with blood in the venous system and tends to accumulate more cells, particularly lymphocytes and proteins zikabanza gusohoka hanze. So what are rero the adaptations ku ma organisms mu kuba muri different environments? Ni ukuvuga ngo adaptations of organisms to environmental conditions. Simply, what is an adaptation? Simply, uh, adaptation are the features or characteristics which enables the organism to successfully live cyangwa se survive in a particular habitat, sibyo. Ni ukuvuga ngo ni features organism ifite, turaza kubona either ziri physical cyangwa se structural ndetse n'ama even physiological, even behavioral factors cyangwa se features iyo organism ifite kugira ngo ibashe kwirinda iki, ibashe kwirinda cyangwa se ibashe kumaintaining, if you can say it that way, ibashe kuba muri certain habitat cyangwa se ahantu iri nyine ibashe kuhasurvivinga, ihabe ntihapfire, sibyo. So rero dufite various types, dufite nk'izo twita structural adaptations cyangwa se morphological adaptations are the physical features of the organisms. Nubwo physical features ibigize iyo organism uko iteye, body parts ziyigize, so it includes shapes or body covering as well as internal organization. Uvuga ngo body shapes zigize iyo organism ariko nanone tutibagiwe the internal organization cyangwa se even n'uburyo iteyemo imbere, sibyo. So nk'urugero rero nk'ibyo twita microscopic organisms, nk'urugero amaprotozoa n'amabacterie agira ibyo twita encystment. Encystment ni iki? Ni uburyo zizengurutsa with a solid cell wall cyangwa se a very large solid cell wall kugira ngo ziyisolating cyangwa se ziyisolating with the outside world zibe zonyine. Ibi ngibi rero bikaba byagira gute? Bikaba bizifasha kwibera mbega kumara imyaka myinshi, zishobora no kumara imyaka amamiliyoni. Hari nka bacteries zimara like million or billion of years, sibyo. Uvuga ngo zikamara imyaka myinshi ziri ahantu honyine mu gasako ka zonyine. Iyo ako gasako ka zonyine ama temperature ari hanze,
ama icyo twakwita chemicals ziri outside ntabwo zibasha kugera kuri bagiteri ngo zigire gute ziyice. Nkuru izi ubwo ni ingero twagezemo. Ikindi it's about larger animals nk'izo twita polar bears. Bears aboneka mu bice byo mu Burayi cyangwa se tubyita idubu, ziri well adapted zifite adaptation nzima nyine zizifasha kubaho ahantu hari ubukonje, sibyo? Ni ukuvuga ngo icya mbere zifite white appearance zituma zigira gute, bituma zihisha cyangwa se bituma zihisha ama predator, sibyo? Ni ukuvuga ngo nayo it's a type of camouflage, sibyo? It's a type of camouflage zituma zihisha ama predator. Ikindi nyine no kugira fat and think fur, ni ukuvuga ngo zigira think layers of fat, ziba zifite ibifats byinshi nyine mu mubiri bituma biyirinda cyangwa se bituma nyine iba insulated against the loss of heat, sibyo? Noneho no kugira ubwoya bwinshi ku mubiri nyine bituma ubukonje nyine butagira gute butabushiramo. So that's one of them. Ikindi rero it's about the physiological adaptations. Physiological adaptations ni ibijyanye cyangwa se they are related with working of an organism's metabolism, sibyo? Uburyo metabolism ya organism ikora cyangwa se how the organism ibayeho mu buzima busanzwe. So these adaptations rero zituma organism irregulating bodily functions such as breathing ndetse na temperature, ndetse igaperforming special functions like excreting chemicals as a defense mechanisms. Uvuga ngo nk'izo twita sisters ni ubwoko bw'amafi ariko aba ahantu hasi mu ndiba y'ubutaka. So sisters rero ziproducinga ama chemicals kugira ngo sister cyangwa se starfish nyine ni ifi imeze gutya, ziproducinga ama chemicals kugira ngo zirinde nyine ama predator yazegera, sibyo? Kugira ngo zirinde ama predator yagira gute yayegera. You can see zifite amoko menshi ariko generally nyine this is how sisters zimeze cyangwa se starfish. So noneho rero ikindi rero it's about nka chameleon ifite ubwoko bw'icyo mu bwoko bwa camouflage. Chameleon erectile changes color or body markings in order to blend into its surrounding, cyangwa se kugira ngo yikamufure bataza kugira gute the predator ataza kuyibona. Ikindi rero it's about marine mammals. Nk'urugero marine mammals ni zino mammals ziba mu mazi, nk'urugero ama whales cyangwa se baleine are endothermic to mean warm blooded. Ibintu biri warm blooded ni ibintu bimeze gute, ni ibintu body temperature yabyo iguma iri imwe idacenjinga. N'abantu rero turi warm blooded. Hanyuma ibintu biri cold blooded their body temperature fluctuates, irahindagurika nyine, irahinduka nyine nta kibazo cyayo, ntabwo tuyimaintaininga ngo igume iri imwe, sibyo? So able to maintain, yes, nibyo babivuze ko warm blooded ari organisms ziri able to maintain a constant body temperature. It's about they cope with the temperature changes during migration over large distances. Ni ukuvuga ngo the whales iyo habayeho temperature change ziragira gute, ziramigratinga zikajya ku kindi gice cy'inyanja kiri kure cyane, sibyo? Rero zigaspendinga some time there, noneho zikazagaruka nyine ibintu byongeye kumera neza, sibyo? So that's it. So noneho rero let's see about the behavioral cyangwa se behavioral adaptations. The behavioral adaptations are learned, sibyo? are learned that help. Ni ukuvuga ngo behavioral ni ibintu organism yiga, sibyo? Zihelpinga rero organism kusurvivinga. Ni ukuvuga ngo ntabwo byo bijyanye n'uko iteye, ntabwo bijyanye n'uburyo umubiri wabyo ukora, ahubwo ni ibintu organism yigayo, mbega iyo iranariza nyine ikabona yuko ari ibintu by'ingenzi igomba kugeraho cyangwa se igomba gukora, if you can say so. Hanyuma yamara kubikora gutyo ikagira gute, yamara kwiga nyine ikajya kwiga ibyo bintu bikayifasha nyine gusurvivinga, sibyo? Nk'urugero nk'ama whales cyangwa se izo baleine twavugaga produce sounds that allow them to communicate, navigate and hunt prey. Bizihereza ntuza yo gukominika, sibyo? Cyangwa se ziproducinga
amasawundi yo gukominika, sibyo? Noneho izo sound ziproduce zifasha gukominika, bizifasha kugira gute, guhantinga the prey, sibyo? Bifasha nyine gushaka ibyo zigomba kurya. Ikindi rero nk'urugero nk'amabiyazi nyine ziriya dubu hibernate cyangwa se sleep through the coldest part of their, zisinzira mu bihe by'iki, by'ubukonje mu bihe nyine umwaka mu icyo gihe cy'umwaka nyine, mu gihe muri ayo mezi umwaka ahantu haba hakonje cyane nibwo zo zisinziramo. Burial zones are water dwelling small individual animals found in colonies in high numbers on the continental shelf in the New Zealand. Izi animals rero they band together for collecting food and survive predation. Ni ukuvuga ngo izi animals bita burial zones, sibyo? Burial zones zirihuza kugira ngo zigire gute, zirihuza kugira ngo zibashe guhantinga cyangwa se gushaka ibyo kurya. N'abantu natwe turabizi, dufite behaviors nyine dushaka nyine dufata kugira ngo, dore burial zones ni izi ngizi ziboneka rero mu bice bya New Zealand, sibyo? Bavuze ngo ni water dwelling, nyine zibera mu mazi, zihora mu mazi every time, sibyo? Rero uko ziba mu mazi niko bizifasha kugira gute, uko ziyegeranya niko bizifasha guhatinga for the prey. So even n'abantu rero natwe twiga behaviors zituma tubasha gusurvivinga ahantu turi. Yes, yego mbega turakorana mu makoperative. Hari ukuntu witwara imbere y'abantu nyine, like philo organisms bagenzi, kugira ngo nyine ubashe gusurvivinga in those conditions. Ni ibintu byinshi cyane dukora kugira ngo tubashe even uko kubaka izo habitats cyangwa se kubaka ayo mazu kugira ngo twirinde ubukonje, na that's also a behavioral adaptation n'ibindi byinshi bitandukanye. So those are some of the examples ndetse na types of behavioral adaptation. So I think that's all about the cyangwa se general principle of homeostasis. Then ibindi chapitre ebyiri zikurikiraho, it's about the regulation of glucose, sibyo? Regulation of glucose twigeze tubivugaho uburyo bikora. Hano nta kindi kintu kinini cyane kirimo, wenda uretse kubijyamo like deeply, sibyo? Hanyuma ahandi ikurikiraho it's about regulation of body temperature, I think. Regulation of body temperature. So rero turabonamo some of the hormones, ariko already these hormones twazivuzeho muri endothermic system, sibyo? Endocrine system, endothermic inyuma, pardon, endocrine system, yes. Yeah, like this next chapter ya 13 yo it's about the body temperature. This one, sibyo? Regulation of temperature, sibyo? How the regulation of temperature cyangwa se how the temperature is regulated mu mubiri w'umuntu. So we will continue on those ones. So thank you so much for helping me cyangwa se for following this course. Then see you next time.